ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਨਮਸਕਾਰਾ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਕਸਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਗੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ ਤੋਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾਰ ਜਨ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇਨਾ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਜਨ ਤੰਨਾ ਲਿਵੈ ਮੰਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਸਤਿ ਜੁਗਾਦ ਸਤਿ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਕਰਤ ਮਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਬਿਨਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਕਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਨੇ ਰਖੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Janam Sanskar is an important part of a Sikh child's life. It is there to help guide them and set up a strong foundation for the rest of their life. After the mother and child have drank the Amrit, there is an Ardas. An Ardas is a standing prayer which takes place throughout your life, from happiness to sadness, grief to gratitude, and just your everyday needs. An Ardas that takes place in front of the Sangat has a Bhog. Bhog is when food is blessed with a Qurban. After the Ardas is complete, langar is distributed to the Sangat, so the congregation, and everybody sits on the floor to show no one is higher or lower than one another. My Vidya Sanskar started when I was born into a Sikh family. I was taught Punjabi from a young age. That's the language my parents and my grandparents spoke to me first. I also then carried on this tradition of Punjabi and Sikhi and passed it on to my children. Simanke ura era iri sassa ha ha। ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਆ। I also had to find out about my surname, which is Billen. We had to find out from the village in India because we never used it. Our name was always, the last name was Singh. And my parents find out, and I couldn't spell it first when I was young. I spelled it in 2-3 different ways. In the end, I spelled it as Billen. ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੀ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼? Yeah, do you know English? Yes. Okay, Google. Which my name? Your name is Jeet Kaur. ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੇਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
Diwali for us is the day where our sixth Guru, Guru Har Gobind Sahib Ji, was released from the Gwalior prison and they returned to Amritsar. And at the end of the day, it symbolizes good triumphing over evil. And the way we used to celebrate as kids was usually just going to the Gurdwara. ਇੰਗਲੈਂਡ 1967 ਚ ਆਈ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੌਪਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਲੈਣ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਦਿਸਣ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖੀਏ ਪਟਾਕੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਦਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਠਾ ਠਾ ਪਟਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੌਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ 67 'ਚ Amrit itself is a nectar that was given to us by Guru Gobind Singh Ji, the 10th Sikh Guru, and it is now administered through what we call an Amrit Sanchar, which is a ceremony where a regular Sikh who might follow the teachings of the 10 Gurus gets initiated into the Khalsa and becomes part of the army that was created by Guru Gobind Singh Ji in 1699. Vaisakhi of 1699 was a gathering where Guru Gobind Singh Ji asked all of their Sikhs to gather at Anandpur Sahib, which is a city located in Punjab. And during this time at Takht Sri Kesgarh Sahib, in front of a crowd of what academics say about 80,000, they asked the congregation, the Sangat, for 5 heads. They said that their sword is hungry for blood, and they asked for 5 Sikhs to sacrifice their heads for their Guru. And as part of this test, 5 individuals got up. Bhai Dayaram, Bhai Taramdas, Bhai Mokam Chand, Bhai Sahib Chand, and Bhai Himmat Rai. Those are the 5 individuals who stood up and sacrificed themselves to the Guru. And after that occurrence, Guru Gobind Singh Ji put together the Amrit by taking an iron bowl or a bata, filling it with fresh water from the Satluj River, and using a khanda, a double-edged sword, to stir the water while they read Bani, Gurbani, into that bata. During that time, Mata Jito Ji came to Guru Gobind Singh Ji and brought patase, which are little sugar petals, and they added those into the bata while Guru Gobind Singh Ji was reading Bani, and they stirred that sugar into it as well. And this was a symbol of the Khalsa not only having a martial spirit being born out of the sword, but also having the kindness and sweetness that Mata Jito Ji added with those sugar petals. The Anand Karaj is a ceremony not between 2 individuals, but 2 souls and Guru Sahib. Now, this may contradict a lot of the wedding ceremonies that we've attended or that we know of, where it's usually a bond between those 2 individuals. But the Anand Karaj specifically lays out a way of life in which those 2 individuals, those 2 souls, can come closer together to Akal Purkh, to the Creator, which is why even the physical act of walking around Guru Granth Sahib Ji is symbolizing that they are the center of your universe as individuals and as a collective. So it's not just a bond between those 2 individuals through marriage, but it's actually a bond solidified by the Creator between the Guru and those 2 individuals. They come as one. So I think it's very important to outline that before anyone steps into that Diwan hall in front of their Guru, to understand the gravity of what an Anand Karaj means for a Sikh. Vaheguru, Vaheguru.
end, we all go. We leave this earth, and if all goes as intended, break the cycle of life and death, and merge back with the one. We as a society do not talk much about this until it's one of our own who leaves. This is hard for me to even talk about, as my Naniji, my mum's, passed away December 9th, 2022. But we must not cry when remembering her, but instead smile and remember the life she lived. Sikhi teaches us not to cry, but instead pray, and in her last few days on this earth, she reminded us to pray. She always said, Marna sach hai, jeena jhoot, which means being alive is an illusion. The only truth is death. Sikhs don't bury the individual. We cremate them, and those ashes are taken back to India and placed in a river. Vaheguru, Satnam Vaheguru. Bole Sonehal, Sat Sri Akal. Bole Sonehal, Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. Death is a hard fact of life, but it happens to everyone, and Gurbani reminds us of this numerous times, that this world is temporary. We are just visitors in this world. Like a dream, like a show, so is this world, you must know. We come with nothing, we go with nothing. So what is home for a Sikh? Well, home is where I can practice my Sikhi and lead a life which will lead me back to Vaheguru.